Good evening, everybody. Good evening, sir. Good evening, sir. Very good evening. So, today we are going to discuss Unit 16. Who can say what is the title of Unit 16? Anybody? Can you say? So, Unit 16 is related to some themes and messages in ECCE, Early Childhood Care and Education. Can you say which article deals with ECCE? Anybody? Which article deals with ECCE? Yes? Education. Yes. Again, repeat. The early childhood care of education. Which article of the Constitution deals with this? ECC. संविधानर केउ धारारे अर्ली चाइल्डहुड एंड केयर एजुकेशन कथा कुआ जायछि Note it. Article 45. Article 45 says that it is the responsibility of the state to take care of the children before joining in the school. Therefore, ECC, early childhood care and education, it deals with Article 45, which comes under DPSP, Directive Principle of State Policy. Okay? This is all about ECCE. So, in this unit, there are some themes and messages. So, on structure and introduction, we should go through messages. The first message is, what is the first message? It is important to take to the child from the time she is born. It is important to talk to the child from the time she is born. What does it mean? From the birth time, the child should be taken care of. But I suggest, not only after birth we should take care of the child, but also from the time of conception. जो दिन टू से माँ गर्भरे स्थान पाए सेही दिन ठार ता जत्न नबार आवश्यकता रही। So, child should be taken care of from that period. Therefore, the child will be the asset of the state, not only the asset of the family and society, it will be asset of the country. Country गोटे से संपद हब ह्यूमन रिसोर्स है कि बाहर से नक्सल हबनी किबा टेररिज्म एक्टिविटी इन्वॉल्व हब नहीं. Always think about the country, love to the country, and do for the betterment of the society and our beloved country. Say, what a class rush. Hello. So they will take care of the beloved country. It is important. So dear learners, as you are going to the teacher of ECC level, it is your duty to think. Oh, कहली गोटे क्लास रे अछि सुबिलानी कि. So we should take care of the children from conception time to during attaining the adulthood. Okay. Message 2 is preschools cannot eat much at a time. Therefore, mix foodstuffs from the 3 different food groups to make one nutrition food item. It is easy to prepare nutritious food items from low-cost foodstuffs.
for preschool children. That means nutrition is very important for everybody. During childhood and especially during infancy, if the child cannot enjoy, cannot have what? Balanced diet, nutrition food, so the child's brain cannot develop. Its health cannot improve as usual. So that nutrition food must be there. Low-cost food should be supplied. Therefore, in every Anganwadi centers, in every primary schools, MDM supply of MDM midday meal system is prevailing, not only in our state but also throughout our country. The chief objective is keep our children protected from imbalanced diet, from insufficiency of nutrition. Okay. ତେଣୁ ଆମ ନ୍ୟୁଟ୍ରିସନ୍ କେମିତି ଅଭାବ ପୂରଣ ହେବ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ସେମାନଙ୍କୁ ରଖିଛୁ. This is all about. 1 second, 1 minute. So, third message is eat a good diet during pregnancy and location to have a healthy baby. So, during pregnancy, the mother should be supplied balanced diet. Message 4 is wash your hands before eating and cut your fingernails to prevent falling ill. So, always careful to cut the fingernails and keep your hand washed before eating. ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପାଟି ପାଖକୁ ନଉଛେ ହାତ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ପରିଷ୍କାର ରଖିବା ଆଉ ନଖ ସଦାବେଳେ କାଟିବା. It is very important. The fifth message is use the play way approach for imparting preschool education. So to our children who are learning, they should be taken care of through play way approach. Play way approach should be followed up. ସେମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଇନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ ଦେବା, ଏଇଆ କର ସେଇଆ କର, ପନିଶମେଣ୍ଟ ଦେବା, ଏସବୁଠୁ ଦୂରେଇ ରଖିବା. ଯେତେ ଖେଳ କସରତ ଥଟ୍ଟା ମଜା ଗପ ଗୁଲି ଆ ମାଧ୍ୟମରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଏଜୁକେଟ୍ କରିବା ପିଲାମାନଙ୍କୁ. It is very important. So when we think about message 1, that is, it is important to talk to the child from the time she is born. Talk to the child from the time she is born. अर्थात जो समय ठारू पिलाटी जन्म होउची, from that period we should take care of him. Before it we should take care of him, but after the birth the child is come to our universe. आम वास्तव दुनिया को पळे आसिला. So every moment is new for it, the child. The child will learn. Therefore we should, what shall we do? We should prepare ourselves before time. पिला को हैंडल करिया पूर्वरु आमको प्रस्तुत हेबा को पड़िबो. What story we should talk, what mimicry we should play, how we have to behave and how we take care of the child.
Another is the role play. Role play, you know, every acting, gesture, posture, riddles, use the take up the riddles. Then not only riddles but also we should be sing the small songs which are very interesting. ଯେମିତି ଜହ୍ନମାମୁଁ କଥା lullaby. ହଁ କୁହ କଣ ସବୁ ଜାଣିଛ କୁହ କଣ କଣ ସବୁ ଆମେ Lullaby. କରିପାରିବା Hello, lullaby ଗାନ୍ତିନି ଲୋରି ଲୋରି. ହଁ ଲୋରି ଲୋରି ଆଉ କଣ ସବୁ ଗାଇବା ଆଉ କଣ କରିବା Rhyme. so you know Story you have କହିବା. to prepare story କହିବା ଗପ କହିବା ଗୀତ ଗାଇବା ଆକ୍ସନ କରିବା ମିମିକ୍ରି କରିବା ତାପରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଆକ୍ଟିଂ କରିକି ତାଙ୍କୁ ଖୁସ୍ ମିଜାଜ ରଖିବା so always keep our children happy they will enjoy the period they spend in school in preschool they will enjoy ତେଣୁ ସକାଳ ପାଇଲେ ସେ they will cry to go to school କେମିତି ଯିବେ ଏତେ ମଜା ସେ ଏଠି ପାଇବେ ସେ ଘରେ ସକାଳ ପାଉ ପାଉ ତା ବାପା ମାଙ୍କୁ କହିବେ ପ୍ଲିଜ leave me in the school or the center where the other friends are there other teachers are there so ଆଗ୍ରହ ସହିତ ଆସିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ that should be organized another is after role play we should encourage our students to act to speak to show the action and ଆପଣ କରିବାକୁ ପିଲାଙ୍କୁ ଏନକରେଜ କରିବା to sing the song to recite the rhymes ଏ ସବୁ କାମ ମଧ୍ୟ ପିଲାଙ୍କୁ ଆମେ କରାଇବା ଆଚ୍ଛା how can we do it the school time is not sufficient therefore we should encourage the parents parents should be motivated they should be well educated and how they will take care of their children at home because most of the time the child spend in home with his or her parents it is very important that during preschool period the role of parent is very crucial so that should be understood by the parents who will make it the teacher will make it the teacher will convey the message so therefore the children can be taken care of in a very proper guidance and healthy atmosphere at home the parents role is very important so time to time meeting should be organized of the parents you as a worker as a teacher of a pre-primary school you should visit the parents home frequently okay so when you visit and when you invite the parents to the school number of healthy discussions will be organized constructively everything should be given focus okay तो से भली भाबरे आमे जेतेबेले ताकू कोन आमे कहिबा को खाद्य सुषम खाद्य which food is required for the child and from which vegetable which type of food or fruit supplement the balanced diet to our children parents have no idea about it so it is our duty you have to supplement we have to communicate the message we should give the message to our students to parents how to take care of them ଯେମିତି milk କ୍ଷୀରରୁ କଣ ମିଳେ କଣ ତମେ ଜାଣିଛ କ୍ଷୀରରୁ କଣ ମିଳେ Protein. ସବୁ ପ୍ରକାର ଭିଟାମିନ୍ ସୁଷମ ଖାଦ୍ୟ ଆଚ୍ଛା egg ରୁ କଣ ମିଳେ egg ରୁ ତାର ପ୍ରୋଟିନ୍ fish meat fish ସବୁ egg meat ଭିଟାମିନ୍ ପ୍ରୋଟିନ୍ ଭିଟାମିନ୍ ଦିଟା Protein, calcium. banana जो green banana every type of vegetables Green banana. fruits like guavas apple grapes different types of nuts ये सब गुड़ाक शरीर पे आवश्यक अच्छा सब बेरी खाइछ बेरी जानिछ व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ बेरी यस बेरी सर कौन सब कोली ना कहबटी की जानिछ कौन कोलीर ना कह सब Blackberry. Jamukoli. ଜାମୁକୋଳି ଲିଚୁ ଲିଚୁ
ବରକୋଳି ବରକୋଳି ଲିଚୁ କୋଳି ଚାରକୋଳି କାନକୋଳି ବର ଲିଚୁ ଜାମୁ ହଁ ଆଉ ସେ ଗାଁ ବର- ଆଉ ଗୁଡାରେ କଣ ଅଛି? ବହୁତ କାନକୋଳି ଆଁ? ଆଉ ବହୁତ your ପ୍ରକାର network ଖଜୁରୀ କୋଳି you are in network problem, therefore I cannot listen you clearly. ଆଉ କଣ କାର ନେଟୱାର୍କ ଠିକ ଅଛି କହ? ଖଜୁରୀ କୋଳି ଖଜୁରୀ କୋଳି ହଁ ସାର୍ ଖଜୁରୀ, ଅଙ୍ଗୁରୁ, ଲିଚୁ, ବର, ଜାମୁ ଆଉ ଆଉ ଆଙ୍କୁ କୋଳି, କଇଁଚ କୋଳି, କ୍ଷୀରି କୋଳି ଆଙ୍କୁ କୋଳି କଣ? କହୁଛି ଯାହା ଶୁଣ ନ ଜାଣିଲେ ଲେଖିକି ରଖ। ଆଙ୍କୁ କୋଳି, ଭଇଁଚ ଅଁଳା କୋଳି, ଅଁଳା କ୍ଷୀରି କୋଳି, ଅଁଳା କୋଳି, କ୍ଷୀରି କୋଳି, ଗୁଳା କୋଳି, ଲମ୍ବୋଦର ବରକୋଳି ଲମ୍ବୋଦର you mute yourself because ଲମ୍ବୋଦର ତୁମେ ଅନମ୍ୟୁଟ କର ନାହିଁ କାରଣ ତୁମର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ରହିଛି ନେଟୱାର୍କ ସେଠି ଘଡଘଡ ହଉଛି ଆମେ କେହି ଶୁଣି ପାରୁନୁ ହେଲା so these are the different types of berries ଆଉ ଗୋଟେ ଅଛି ଚାର କୋଳି ଗୁଆ କୋଳି ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଖାଇବ ନା କଲେକ୍ଟ କରେଇବେ ଆଜିକାଲି ମିଳୁନି ଆଉ so these are very important for the body ଗୋଟେ କେନ୍ଦୁ ଭଗବାନ ଯୋଉ ସବୁ ଫ୍ରୁଟ୍ସ ବେରି ଯାହା ସବୁ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି ସିଜନାଲ ସେଇ ସିଜନରେ ଆମ ଶରୀର ପାଇଁ ସେ ଆବଶ୍ୟକ ଭିଟାମିନ୍ ମିନେରାଲ୍ସ ଯାହା ଦବା କଥା ସେ ଦଉଛି କିନ୍ତୁ ଆଜିକାଲି ଆମେ ସେଟାକ ମାନୁନାହିଁ ତେଣୁ ଆମେ ରୋଗ ହଉଛି ଜାମୁକୋଳି ସିଜନରେ ପ୍ରବଳ ଜାମୁକୋଳି ଖାଇବା କଥା ସୁଗାର ଆଉ ହବନି ବର୍ଷ ଯାକ ପୁରା ସୁଗାରଟାକୁ ସେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ରଖିବ ଅଏଲ ଗ୍ରେନ୍ସ ହ୍ୱିଟ୍ ତାପରେ ଭେଜିଟେବଲ କୋଉଗୁଡ଼ା ସବୁ ପ୍ରୋଟେକ୍ଟିଭ ବା ରେଗୁଲାରିଟି ଆମେ ଖାଇବା ଦରକାର ମ୍ୟାଙ୍ଗୋ ଅରେଞ୍ଜ ଲେମନ ଟମାଟୋ ପଟାଟୋ different types of cucumber ଏ ସବୁ ଗୁଡାକ ଆମେ ସବୁବେଳେ ଖାଇବା ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି ଏଇ କଥା ଗୁଡାକ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ୍ ଜାଣିବା ଦରକାର they have to be aware the awareness should be created among them it is our duty as the ECC worker so message 3 is eat a good diet during pregnancy and location to have a healthy baby eat a good diet means balanced diet ସୁଷମ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବ that is very important so that should be communicated among the people of the village area rural area so all the women should attend the meeting when we are in the discussion so every woman should attend the meeting they have to encourage to eat every type of food no restriction is there as per your health habit आपको सदाले तेल बरा छणा खाइबा की नो फ्रूट्स वेजिटेबल्स अमृतभंडा फ्रिक्वेंट खाओ पिजुली खाओ लेमन देन और जो सब परिवा सब मिलुची हम पाखरे मिलुची फ्रूट्स बा परिवा खाओ सफिशिएंट so that message will help the every individual how to take care of the pregnant lady monthly weight gained by the pregnant woman from the 3rd month onwards during the first pregnancy the birth weight and the monthly weight of the newborn till 6 months of age monthly weight gained by the pregnant woman from the 3rd month onwards during the second pregnancy the birth weight and monthly weight of the second newborn till 1 year of age so these are the precautionary measures these are the information should be communicated so there are different ways but cheap ways are organizing a meeting and second way is visiting the parents house or pregnant lady's house we should give certain information okay
So, message 4 is wash your hands before eating and cut your fingernails to prevailing falling ill. That I told you. So this communication, this maximum people, even if the educated people, they did eat everything without washing hand. We are so habituated till COVID-19, but COVID-19 taught us a lot. Eat everything, put your finger or hand on your mouth after washing it. बेले बेले तुम देखी थो गाड़ी चले के आसे मार्केट रु कोड आसे हैंड वॉश करदला बेलू से हाथटा पूरा मैला हो जाइथिबो तने आम हाथ को जणा पन खाली धोई देले बाली धूली पसी कि से मैला बाहर कई बाहर सही मैला खाए आम यदि हाथ धोई दे खाई देले खाली सिंपल हाथ धोई खाई देले वॉश करने सही मैला पळे गला पेट भीतर सो व्हाट इट विल क्रिएट व्हाट hazardous disease it will lose our every type of immunity जो बॉडी रो जो इम्यूनिटी अच्छी इम्यूनाइजेशन ताको आस्ते 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 कमे दो सो वंस इम्यूनिटी पावर विल रिड्यूस्ड सो ऑल सॉर्ट्स ऑफ डिजीज विल अटैक यू जे जो रही कि सो फाइट करी कि सोल्जर है कि हम शरीर विदाय करथला रोग जीवाणु मान को आउ ताको प्रोटेक्ट करि पाने डिफीट करि जो इट इज वेरी इंपोर्टेंट अच्छा ये सब कम्युनिकेशन कला बेले साधारण आम केमिति कम्युनिकेट करिवा व्हाट आर द वेज टू कम्युनिकेट ऑल द मेसेजेस ए कथा त हम डायरेक्ट जाई कहले हम कथा सुनिबेनी हां हां करी हम गला पर करि परिबेनी ताले कोन होबा दरकार लोकंकर वास्तव चित्र यस मु तुमको गोटे कथा कहबी पिले रे ए काम कर तमे सुनले हां सर करिवो करबोनी ताले कोन कले लोक बंधे सिया कोन कले लोक माने निश्चित करबा को बाध्य होबे कहले गोटे सजेशन कोन करबा हम यस एनी सजेशन किछ नहीं अरे कहा मन किसी आसुनी कौन आम कले वास्तव रे आम जहाँ जहाँ कहवा से मानिबे करिवे आगो निजे करके देखबा निजे करके देखेबो वेरी गुड सो आमे जेतले कहूचे हाथ धोई खाइबा से लोकटा फील करिया दरकार जे आमे सदा हाथ धोई खाउचे वेरी गुड आ कोन दिस प्रैक्टिस शुड बी प्रिवेल एनी अदर टेक्निक सर पिला मानकु अंगनबाड़ी की प्री स्कूल टाइम रे तांकु गप माध्यम रे खेलिया माध्यम रे सिखाइबा आउ गां मानकु जाई कि तांकु सिरे अवेयरनेस प्रोग्राम करी कहइबा ओके अच्छा अवेयरनेस कला बेला मु से कथा कहली अवेयरनेस हां हां कहि दियो मु तापर कहि पूजा को हाथ धोई न खाइबा द्वारा कौन सब असुविधा होउची तांकु सेति प्रति अवगत कराइबा माने देखाइबा पूरा केमिति अवगतटा करियो हां केमिति देखेबा how we should make them convinced that these are the problems we are facing due to eating without washing the hand how we should show them केमिति हम देखेबा सही पॉइंट हम आसे चाहूतली listen विभिन्न प्रकार जो प्रोडक्ट खाली जो एक्ट करिवो अभिनय करिवो हां हां एक्ट करिवो कोन ना गोटे लोक सदा बेले हाथ धोई खाइला केमति से सुस्थ जीवन यापन करूची आ गोटे लोक मोटे हाथ धोई खाइलानी केमति से सफर करूची डाक्तरखाना जाउची करूची हेसु से मरि जाउची केमति पैसा खर्च होउची ता धनी थे कि से गरीब होई जाउछन ता परिवार किंतु जे गरीब घर लोक से भले रहिची कारण से हाथ धोई खाउची ता सचेतनता रहितबा so that one can feel ame evoli gote step nova one can feel and realize oh due to this short type of suffering we have to face therefore we should be conscious and be careful
not to commit such type of mistake again and again. It is very important for us. Okay. So role play in the form of storytelling and actions or real life situation. जानतरे तांकर जणे तांको आम जानिया भितर गोटे लोक सदाबेले हाथ धोई खाए से केमती झाड़ा हुए केमती बांती हुए से एग्जांपल गुडा ताको दबो से फील करियो अरे हो तो से करियर एमती असुविधा हला तेणु जड़े रियलाइज करियो तापरे ना 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 वी शुड बी केयरफुल वी शुड बी कॉन्शियस नॉट टू डू दैट वी शुड ओबे द प्रिंसिपल्स ओके puppet show we should take the care of the puppet show कण्ढई नाच मध्ये हम करि परिबा वन एक्ट प्ले करि परिबा स्टूडेंट भितर हम अवेयरनेस क्रिएट करि परिबा थ्रू ऑर्गेनाइजिंग अदर एक्टिविटीज लाइक व्हिच गिव्स प्लेजर एंड इंटरेस्ट टू द चिल्ड्रन message 5 is use the playaway approach for imparting preschool education why playaway approach is necessary for preschool education why playaway is necessary ये कहि परिबो playaway ता काहे के आवश्यक गल को हबनी पिलांकर yes एंजॉय करियो पाठ पढो अच्छा देखो Interest बढ़िबो, very good. इंटरेस्ट बढ़ वेरी गुड एंजॉय आसीबो इंटरेस्ट बढ़िबो आ कोन हे पारे माने को एंजॉय करिवे इंटरेस्ट आसीबो आउ अरे पिला माने खेलिला बेले निजे अंशग्रहण करंदी ना नहीं बसंती सुंती जाई गिरी हैं खेलिला बेले जे कोनसी खेल खेलला बेले पिला माने अंशग्रहण करंती yes करंती अंशग्रहण कर so that is participation थिंकिंग कर so active participation must be ensured playaway technique ensure the active participation of the child प्रत्येक child participate करथिबो जिसना पाठ पढ़ा कथा सुनले पार्टिसिपेट करिया को रिलक्टेंट हबो खेलिया कथा कहले धड़किनी बाहरियो हां सर खेलिबा गप सुनिबा गीत गाइबा नाच करिबा नाच देखिबा गीत सुनिबा ये सबुति पई हाल पिला इज रेडी माल पिला इज रेडी लाल पिला also ready what is the meaning of hal mal lal anybody पाठ पढिबा को डर सिया पितर मिडिल लोअर हाल माल लाल अरे हाई अचीव्ड लर्नर्स हला हाल HAL माल मिडिल अचीव्ड लर्नर्स लो अचीव्ड लर्नर्स हला लाल जे माने टिके अनग्रसर दुर्बल पाठरे ताको लो लाल कहि थाए जे एवरेज ताको माल जे भलो पिला ताको हाल कहू हाई अचीव्ड लर्नर सो ए जो कथा कहि थी गीत गाइबा गीत सुनिबा गप गाइबा गप सुनिबा नाच करिबा नाच देखिबा खेलिबा ये सबुति पई ऑल सॉर्ट्स ऑफ चिल्ड्रन आर रेडी टू डू यस और नो यस yes every child is interested so now come to the steps in communicating message there are 4 steps sorry 5 steps how we have to communicate the message to individual to the group to others under first step first of all we have to identify the message which message I want to communicate जो कथा मु अन्य को कहिबा को चाहूची फर्स्ट आई शुड आइडेंटिफाई इट ताको सिलेक्ट करिवि सेकंड डिसाइड अपॉन द मेथड ऑफ कम्युनिकेशन टू कम्युनिकेट व्हाट मेथड एंड अप्रोच व्हाट टेक्निक आई विल फॉलो दैट शुड बी डिसाइडेड व्हिच विल बी गिव बेनिफिट टू द स्टूडेंट दैट विल बी डिसाइडेड थर्ड इज content message what content this message contains what type of content को प्रकार विषय वस्तु पर आधारित मेसेज टा दैट इज थर्ड स्टेप फोर्थ स्टेप इज
audience. Who are the audience? Who will listen it? Whether the teacher is speaking, audience is the students. Whether the community member is speaking in the community meeting or any parents meeting or any SMC meeting, so community members are the audience. So who are the audience is very important. As per the audience and their need, the message should be selected and the content should be finalized for communication. Okay. 1 minute. Okay. Then what are the messages? The messages are enroll your child in a preschool to ensure all-round development. The first message is this message should communicate to every parent that the education is important for the child. The child should okay. So first message is every guardian or every parent should be aware, should be conscious that their children should not live without school, without Anganwadi center. निश्चित enroll है Anganwadi center. Language development is second important message. The child's language development is very important. आमे पिला बेले पिला मानु केमती कथा वार्ता करू आमे यदि तू ता करिया पिला तू ता करे हो ना नहीं आमे यदि तमे कहिबा पिला भी तमे कहिबा यस सर तो आमे निश्चित रूपे वी शुड बी केयरफुल about our language so that automatically the language will be furnished, will be polished. There will be huge marginal language. It is very important. Language. Another is play away. Every guardian should be conscious. They should not be, the children should not be imposed to learn directly, like the class 12 students, class 8 students. They should learn through play away. Means always organize the play. From play, they will learn. Most of the time we are spending with the play. Play means which type of play? Indoor games like tash, ludo, जो कोया मंजी रे सब खेला जाए
20टा सी नहीं जो 10टा सी नहीं जो एथरे मिसाल फेड़न भारी शिक्षार बहुत सहज होता है किंतु खेल आम खेल तो से एडिशन सब्सट्रैक्शन नॉलेज ग्रोज सो एमती अनेक प्रकार खेल which gives us knowledge to develop our mathematics language. Now it has been disappeared from our system. आमे खाली राति पाइले खाली बही गुड़ाक सब अच्छी सीबीएसई बीएसई से बही खाली कसुचे अंक कसुचे करुचे किंतु फ्रॉम आवर नेचर there are plenty of scope. Number of oral questions are asked by different elder peoples in the society to us. तू कोथरे पढुछु ए द्वितीय पढुछु आ कहलु से गछरे बग थला 20 टा गोटा बाणो आसिकरी गोटा बंदूक फुटे देला ढोकनी शब्द होला केतरा बग रहिले के कहि परिबो କିଛି ରହିବେନି ସବୁ ଗୁଡି କୋଉଠି ପଳେଇବ सबुठी पळेबे आज से बग जो मारिला ढोकनी गोटा ठी तो बाजी थव गुली जाई किरी से कुआ जीवो से मरि जाय ସିଏ ତ ମରି ଯାଇଥାଏ मरि गले सेटा खाटी पड़ी थव ना पळी थव कुआडे कितरा बग रहिला पर से कहि कतरा जीवंता बग मृत बग कथा कहूची कि से सो दीज आर द लॉजिकल क्वेश्चंस पिला चिंता करिवो से भीतर पिला कहतो नहीं नहीं सा बाता गुली बाजी गोटे दीटा बग मरि गला दीटा बग पड़ी रहिले के गोटे बग माइला से गोटे बग पड़ी गला गोटे गुली के दीटा डिवाजिला जणे आर्ग्यू करथो सो दीज आर द डिफरेंट सिचुएशंस पिला छोट पिला को एटा प्रयोग करो देखिबो से पिला एमती तांग भावना आसीबो चिंता आसीबो देयर ब्रेन विल डेवलप सेइथरे आउटे जदी हमें जोडी दबा गोटे गछरे 10टा बग थिले सेतुरो 5टा बग उडी गले आ रहिले केतरा बग पिला हैसे कहियो फेडान जानथिले कहि दबो आ 5टा रहिले 5टा रु बाणुआ गोटा को मारि देला आ रहिले केतरा तमे कह 5टा बग थिले ए बाणुआ गोटा बग को मारि देला आ रहिले केतरा बग ସବୁ ଉଡି ଯିବେ ଆଉ ଚାରିଟା ସେଇ ଗୋଟାଇ ରହିବ वेरी गुड तमे सिरा कहि दउछ कि छोट छुआ आमे से बली प्रश्न पचारने ना आमे पचारले बाणुआ गोटे को बग को मारि देला आ केतरा रहिले बुझन नहीं सो एमते अनेक कथा को दीपरे पानी नाही को दीपरे पानी नाही महादीप ପାରାଦୀପ ଲାକ୍ଷାଦ୍ୱୀପରେ ଅଛି को हंड्रे कला नहीं छोट छोट पिला मान प्रश्न पचरा जाए ए बली प्रश्न पचरा जाए काहे कि देयर ब्रेन विल थिंक देयर इज स्कोप फॉर थिंकिंग analyzing then their knowledge should be sharpened so enroll the child in a preschool and the child should attend the school regularly don't keep him or her at home se katha madhya message ti do regularly you have to send your child to the school the child should not stop the schooling okay stimulation environment conducive environment should be created for the children not only school but also at home also जदि बापा मा पिला मानु सदा बेले गाली करथिबे दंड दउथिबे तांकर अभाव असुविधा पूर्ण करिया परिवर्ते तांकर अभाव असुविधा क्रिएट करथिबे अछन एमती बहुत गार्डियन जो मान सब नाली पानी पियंती स्मोकिंग करंती एमती बहुत परिवार अछि पिला माने those children are neglecting so neglecting therefore the future is dark frequently they have to counsel the parents should have to counsel okay unhealthy atmosphere मो जते बेले गा छोट बेले मोर हम तो गा रे पढी छु जन्म होई छु मोर मन पड़े सब दिन सकाळे 6टा बेल को निद भागला बेल को किछि सब महाभारत भागवत कानी रे सब बाजुथिबो जानि परतो सब के झगड़ा करथिबे के कळी लागिथिबे ई जो लैंग्वेज so that should not be touch the ear of the children se boli paribesh srishti haba anuchit se paribesh srishti kariya ko daba nahi through our beginning the parents so these are the different messages related to nutrition
messages related to good health of the child are should be maintained and developed. Now it is block 5, last block is 5, unit 17, 18, 19 and 20, that is basics of management, obtaining funds and formulating the budget. Then ICDS program, a case study, mobile crutches of working mother children is watch. Let us one unit that is 17, that is basics of management. What it is says? Basics of management. You know, management is a process. Under this process, the elements are planning, controlling, organizing, motivation and leadership, decision making. These are the 5 process how to manage any type of program effectively. So as a management is a planning means what? What you have to do, you are going to do. Suppose तुम बारीपटे और साग बुणिबो, साग बुणिबो, किसी जगह कलरा लगेइबो, किसी जगह कखारु लगेइबो, बाइगण लगेइबो, ताले एई कथा करिया पूर्व तुमे गोटे प्लानिंग करूछ ना करूना? Yes, sir. यस, केते जगह हमें पानी मड़ेई परिबा, हमर मैन पावर केते अछंती, से जगह को केते जगह कौन लगेबा, प्याज लगेबा, रसुन लगेबा, कौन लगेबा, गोबर खत कोठु आनिबा, सारा आवश्यक कले आनी कि दबा, सेति फंड्स दरकार, ए सबुर गोटे आग प्लानिंग करा जाए. Similarly, when you are going to organize a teaching learning activity, you have to prepare a lesson plan. You have to make a plan. What is the learning item of my children? That is learning outcome. What learning outcome will be achieved by my students? That is important. First, to achieve this learning outcome, what type of activity is required? How I can organize that activity? Which TLMs will be used? Which will give more benefit to the children? So these are the different elements of a planning. So thinking so, we should make a plan and program. It relates to the choice, resources, time, whether the period is 1 hour or 45 minutes or 40 minutes, the time is essential. Then the process of a conduct, organize. Go process re mo organize kari. That is another element of planning. First of all, make a plan. Second is controlling. After plan, execution is there. When execution is there, means କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରାଗଲା, ମାନେ plan ଟା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଗଲା, we have to control. Which aspect should be given focus? Which aspect should be neglected? Okay, so that should be decided by us while we think about the controlling. Means all control process should reflect the plans they are supported to follow, highlight the critical variables in the objective manner. ना हमें पढ़ोचे जहाँ चाहिए से लंग पढ़ेगा ना. Which interest the child has? We should be control ourselves, limit with the interest of the child. Which materials are very enjoyable for the child? That should be developed, that should be maintained. How we have to use these? That is another important factor. Okay, so establishment of the standard, measurement of a performance, correcting deviations are different elements of controlling. Then organizing. Organizing refers to the formal grouping of people and activities to facilitate achievement of the organization's objectives. How my students will achieve the learning items, how they will learn, and that learning should be permanent for my students. That is very important.
That is organizing. Under this, we should think about different elements and how all the elements will be functional. That is another important factor. Then motivation and leadership. After that, every child should be motivated to participate, to be regular, to attend the classes, to be share their opinion, views. Then leadership quality is very important. So every student is a leader, every teacher is a leader. So we all are leaders. That leadership quality must enhance our learning activity. This is very important for us. Lastly, the decision making. After all, we should come to the conclusion. What benefit my child gain? How they achieve the learning outcome? What are their strengths? What are their weaknesses? Then follow-up action will be organized. What we decided, whether that have been done or not, that is known as follow-up action. So that is decision making. So skills associated with the managing. The first skill is the planning skill. देखिबो जे कोनसी काम कला बेले समस्त एते स्किलफुल प्लानिंग करि पारंतिनी. प्लानिंग टा ऊपर सब डिपेंड करे तुमर सक्सेस फेल्युअर एवरीथिंग. तेणु घरटे कला बेले प्रथमे कोन करूचे आमे? अरे प्रथम काम कोन घरटे देला करिया को जाउचे, गोटे बिल्डिंग तयार करिया जाउचे. फर्स्ट कोन करूचे आमे? प्लानिंग प्लानिंग. प्लानिंग को जगह रे हबो सेई करती. Yes, very good. Therefore, to do any, why we are making planning? And to make our construction reliable, valid, and it should be permanent structure. And it will be protected. निरापद रहिबो एवं रिलायबल घरटे हबो, एयर वेंटिलेटेड थिबो, लाइट थिबो, रहे को भलो लागुथिबो, कंजस्टेड हेइ नथिबो. Therefore, we are drawing the plan. Without plan, storage system think पानी निष्कासन होथिबो, चारिपटे जागा छड़ा जाइथिबो, एमति विभिन्न प्रकार नीड गुडाक सब से प्लानिंग रे स्थानित होइतो. Similarly, planning is very much essential. Without planning, nothing can be done. So planning skill is very important. तेणु घरटे तयार कला बेले समस्त सब इंजीनियर एक भलो प्लान करि पारंती. The engineers who are hello again. So the engineers who are giving better plan, who are skillful in planning, गदा गदा इंजीनियर अच्छन सिविल इंजीनियर. केजन सिविल इंजीनियर पाके लोग प्लान करंती घर तयारी कले. The counted few. But we are also the engineers. All teachers are the engineers, and you are the ECC workers are the topmost engineers. You are the best planner. You should be best planner. That is very important. Controlling skill. The process, the elements of the process that should be converted toward the skill. So every teacher, every ECC worker should be a good planner. They should skillfully control all the activities. Organizational skill, leadership skill, and decision making skill is also very important. So an alternative classification, under alternative classification we can check out technical skill, human skill. Technical skill कौन? एक digital platform use करिबा, digital web through रे class नवा विभिन्न activity करिबा, अनेक प्रकार technical skill is there that must be used for teaching learning purposes. Human skill, so human being is the best resource of the society, and their skills should be improved. Conceptual skill must be developed. So under this, improving all these skills, a teacher, a worker of ECC center should
give optimum benefit to the children. Then role, function and characteristic of a supervisor. Supervisor? Yes, supervisor. What do you mean by supervisor? अरे सुपरवाइजर बोली कौन बुझ हु इज ए सुपरवाइजर कहला मते के सुपरवाइजर का हम सुपरवाइज कहबा का कहबा ये ये प्लानिंग करे जे प्लानिंग करे से सुपरवाइजर ये भले मन सर पका जे कामर देखा सुना करे हम कथा जे देखा बुझे सुना ओके 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 तुम्हें ठीक रे स्कूल रे पाठ पढाउछ ना पढाउछ कोन करछ कोन नै ताको के सुपरवाइज करे हेडमास्टर एसएमसी मेंबर्स दे आर द सुपरवाइजर्स जब तमे काम जने कॉन्ट्रैक्टर तार विभिन्न एरिया रे बहुत लोग लेबर काम करछन हजार हजार लोग कि से सुपरवाइजर किछ रखि जे लेबर मान ठीक काम करछन ना नै से देखिबे सेदिन दरमा पाउछन ना नै who supervises the activities or work is known as supervisor. Similarly, in ECC centers or in schools, everywhere there is the supervising personnels who are supervising means observing the activities of the workers who are working, who are meant for working or taking care of the children. Okay, so under this there are number of characteristics of a good supervisor. A good supervisor is he or she who has good communication skill जे भलो कम्युनिकेट करि पारुथिबे भलो कथा कहि पारुथिबो ता कथा कहिले अन्य माने बुझी पारुथिबे फ्लेक्सिबिलिटी इन सुपरविजन सुपरविजन इज फ्लेक्सिबिलिटी थिबो कोन व्हाट इज फ्लेक्सिबिलिटी फ्लेक्सिबिलिटी कोन सुपरविजन फ्लेक्सिबिलिटी कोन फ्लेक्सिबल रिजिड ए दीटा शब्द के कहलो के व्हाट इज फ्लेक्सिबल व्हाट इज रिजिड जे सॉफ्ट ए सॉफ्ट कोन से सॉफ्ट अर्थ कोन पूरा ताकू चिपि देले पूरा लतपत हो जिवो जेंति पाचिला आंबटे को हम चिपि देले नतपत हो जाउची सेमति हाइ जिवो ना कोन से सॉफ्ट his or her behavior should be polite सर तो व्यवहार भलो Listen. हेतिबा दरकार और सही कथा कहूँ परा मु behavior should be polite he should or she should very polite language should not be rude language should be very acceptable very healthy language behavior approach body language everything should be appreciable appreciable समस्त appreciate करिया दरकार ए बेगुडा they are flexible जदि गोटे लोक किछि काम भूल करिछि they will manage it and try to convey the message ए आपते तमे जानि न या जानो नेक्स्ट थर्ड तमे एभली करिवो आ एमति भूल करिवो those are rigid supervisors why you have committed that mistake instead of giving the information or knowledge why you committed I will write you will be suspended so this is not the right way to supervise and this is the not the flexible nature of the supervisor so flexibility in supervision should be required willingness to take responsibility सदा बेले सुपरवाइजर रेस्पोंसिबल हो चाहूथिबो ना ना खाली दायित्व अनुको बांटी देकी से बस्ता हम सुपरवाइजर नो who is the best supervisor always he takes the responsibility ए लोकटा करि पारनी तो कोन तार असुविधा अछि ता पते बुझी पारनी करनी that responsibility I will take up as a supervisor decisiveness ability to create empathy अन्यर दुखरे दुखी हे पारुथिबो अन्यर फीलिंग्स ता को से फील करि पारुथिबो insight into human behavior जो मनुष्यर जो बिहेवियर जो मानववाद ता मन रे थिबा दरकार so these are the different characteristics of a good supervisor otherwise
The supervisor cannot be treated as a good supervisor. Then Article 8, Unit 18 is obtaining funds and formulating a budget. एका मध्या 22 पढ़ो ये गोटा कौन what you think, what you want to do, that depends upon the budget. That depends upon the budget. Finance, fund, how can you obtain fund? That is very important. How can you maintain a budget, prepare a budget, what income you have and how you have to make it in expenditure. What deficit will be occurred or what balance may be occurred. That is important thing. Then you have to prepare the budget. So, first fund is government fund. For pre-primary education, number of government organizations are there who are working and generating funds and gives granting aid to the crèche for children for working and aligning mothers. केते गुडे crèche शब्द सुनिदला ना 18 वागे सुनलो the word crèche. Have you heard it before time? अरे crèche कथा आगु सुनिथिलो कि हेलो कौन कार पार्टी बिट ना कोन ता कोन सुनी हेलानी ताकि से सुनी हेलानी क्रेच कथा ए जो क्रेच शब्दटी आगु सुनिथिलो कि ना सुननथिलो जानि न किछि नहीं सर ଜାଣିନୁ सर सुनो ताले सुनो कहूची ନାଇଁ ସାର୍ ଶୁଣିନୁ crèche is a child care center. Crèche is a child care center which is run by NGO and that NGO or non-government organization gets receive funds from the government to manage the crèche center. Crèche center टा परिचालना करिया पई सरकार केते गुडे एनजीओ को फंड्स दियंती ग्रांट दियंती एनजीओ क्रेच गुडी को मैनेज करो ओके कोन हुए ना जेते सब वर्किंग पेरेंट्स they are leaving their children in the crèche go for job and at the evening they will collect their children and take them home. Crèche will take care of it. Crèche also organizes the pre-primary teacher education program. Okay, so granting aid for crèches for children for working and aligning mothers. जोटा मैंने कहली वर्किंग मदर काम को पळेला क्रेच दा पिलाटा छाडी पळ ता दायित्व क्रेच नबो से कामटा करिवा पई क्रेच को पैसा मिलुछ हला गवर्नमेंट पैसा दी प्रकार पैसा सेठी के आसे गोटे रेकरिंग गोटे नॉन रेकरिंग recurring expenditure includes expenses which are incurred on a periodic basis for running of the program. Non-recurring includes expenses which are primarily one time and many need to incur again only after a few years. मनकर गोटे बिल्डिंग तैयारी करिवा क्रेच सेंटर रो बिल्डिंग ते तैयारी करिवा क्लासरूम पे बा पिला माने रहिबा पाई सेटा रेकरिंग रे जीवो ना नॉन रेकरिंग रे जीवो वो ସେ ରେକରିଂ ରେ ଯିବ ना that is non recurring. Sometimes it requires पिला बढ़ी गले आ गोटे रूम दरकार 5 वर्ष पर
then recurring regular ଦରକାର ରେଗୁଲାର ପ୍ରତି ମାସରେ ପଇସା ଦରକାର ହେଲା okay these are the different types of funds under recurring honorarium for two workers masu at the rate 400 per worker per month ଯେତିକି ହେଲା that is recurring non recurring for new unit for old units construction of building purchasing any items for the trade center are non recurring क्रेज फंड दी प्रकार नेशनल क्रेज फंड स्टेट क्रेज फंड भारत सरकार दियंती एवं स्टेट गवर्नमेंट मध्ये दियंती मैचिंग अदर सोर्सेस ऑफ फंडिंग व्हाट आर द अदर सोर्सेस प्राइवेट डोनेशंस द डोनेशंस ऑफ फिलांथ्रोपिस्ट्स and the number of donors who are interested to give donation as the center is taking care of the children. Other to understand what the importance of the budget. Which factors influence expenditure? माने खर्च पे कौन काहे खर्च हवा दिया दरकार क्रेज सेंटर रे बा चाइल्ड केयर सेंटर रे पैसा रा आवश्यकता कोन some employees are there they will get salary one thing second thing every child is the citizen of the future so it is the duty and responsibility of the state to take care of the child देश रे पिला जदी प्रगति करिवे देश ऑटोमेटिक प्रगति करिवे So this is all about the expenditure and funding unit 17 is over. Another is some Indian organizations that support child development efforts. Central Social Welfare Board, Samaj Kalyan Bhavan, Tara Crescent, South of IIT, New Delhi. New Delhi अच्छे ଗୋଟେ Central Social Welfare Board लोक माने एरा जानते नहीं तमे एटी फंड्स में अप्लाई करियो फंड्स मिलिबो काउंसिल फॉर एडवांसमेंट ऑफ पीपल्स एक्शन एंड रूरल टेक्नोलॉजी कापाट इज अनदर ऑर्गेनाइजेशन who gives fund for the running of these centers child relief and you community facility complex DDA Shramui Bapu Park Utla मुबारकपुर न्यू दिल्ली अनदर इज प्रधान PRADAN कम्युनिटी शॉपिंग सेंटर एटा ए न्यू दिल्ली राजीव गांधी फाउंडेशन जवाहर भवन राजेंद्र प्रसाद रोड न्यू दिल्ली श्रुति क्वार्टर नंबर 1 फर्स्ट फ्लोर हाउस खास न्यू दिल्ली उत्तराखंड सेवा निधि 250 मनोरथ सदन चंपरा नौला district Almora, Uttar Pradesh. So these are the organizations who are central government organizations who are rendering support for development of or running of the child care centers. जो बार चाहूचो ए सब कांटेक्ट करो फंड्स पाई कि चाइल्ड सेंटर केयर सेंटर रन करो निज निज अंचल गोटे एग्जांपल ऑफ बजट से देची context of budget 30 children 8 hours a day 6 days a week a small center in a small town गोटे छोट शहर रे गोटे क्रेज सेंटर करा जाईची बा चाइल्ड केयर सेंटर करा जाईची सेतरे प्रतिदिन 30 पिला रहउछन केते पिला रहउछन प्रतिदिन 30 हैं 30 सप्ताह केते दिन रहउछन 30 पिला 6 दिन रहउछन 26 कारण रविवार छुट्टी दिनो केते आवर 8 आवर तेणु 30 children remains 80 hours per day 6 days in a week
गोटे छोट सहर रे जदि एतिकी पिला रखिया पई कोन बजेट दरकार नॉन रिकरिंग एक्सपेंडिचर स्टोरेज इक्विपमेंट अलमीरा ट्रंक बाक्स जहाँ सब स्टोर कर रखिया पई जिनस पत्र खाद्य स्टोरेज इक्विपमेंट 2500 फर्नीचर ग्राडेल्स कॉट्स टेबल चेयर पिला जो बसिबे टेबल चेयर टीचर बसिबे फोटो भी थिबो के पिला देह खराब बेला सोई बसिए फर्नीचर 3000 देन क्लीनिंग इक्विपमेंट बकेट ट्यूब ड्रम फिनाइल क्लीनिंग परिष्कार करा जिवो 1000 बेडशीट दरी एक्सेट्रा 2000 प्ले इक्विपमेंट स्विंग रॉकिंग हॉर्स 1500 स्टेशनरी रजिस्टर ऑफिस स्टेशनरी 500 कुकिंग एंड फीडिंग utensils 3000 मेडिकल इक्विपमेंट 1000 टोटल 14500 per month किंतु दिस बजेट इज नॉट द प्रिवेलिंग बजेट ऑफ प्रेजेंट डे आज दिन रे ई बजेट रे खेत सेंटर बा इसी सेंटर चली परिबो हैं ना अरे सर 30 टा पिला को रखी की ना 14500 सर चलै परिबो ना नाही एटा बढ़ी जाई छी बहु गुना रे एटा बही बहु वर्ष छपा है तेणु से लिखछन दे आउ so approximately 5000 would be required after every 4 years to replace the above equipment ताले जोटा नॉन रिकरिंग कथा हम कहूचे नॉन रिकरिंग रे प्रति 4 वर्ष रे एटा इंप्रूव करा जिवो से कथा सी भी लिखि छी माने रेट बढ़ी जाउची जिंस भी नष्ट होउची नुवा जिंस किना जिवो तब रिकरिंग एक्सपेंडिचर पर आनम वर्ष को रिकरिंग केते से 30 पिला सैलरी पर चाइल्ड केयर वर्कर्स 1200 पर मंथ 2 जण रहिबे तले वर्ष को ए मास को जदी 2 जण 12 12 2400 पाइले वर्ष को केते पाइबे सैलरी ऑफ हेल्पर 1 मास को 800 वर्ष को 12 अष्टा 9600 डॉक्टर 1 एवरी वीक प्रति वीक जन डाक्टर आसीबे 50 टा नेबे गोटी विजिट की क्लीनिंग मटेरियल सोप डिटर्जेंट फिनाइल 2.50 पर चाइल्ड पर मंथ 30 पिला को मास को 2.5 टंका जते हला सेती टंका स्टेशनरी फॉर चिल्ड्रन ₹2 पर चाइल्ड पर मंथ मेडिसिन 2.50 पर चाइल्ड पर मंथ फूड स्टॉप 1.75 पर चाइल्ड पर मंथ ए बली भाबरे 59700 टंका एनी अदर पोस्टेज ट्रैवलिंग मेंटेनेंस पे टीएडीए जो 6000 ये 65700 बा 66000 टंका गोटे बजेट रिकरिंग आ कोन से 66000 चली परिबो रिकरिंग रे ये 66000 6 लाख वर्तन हो जा दरदाम रेट हला तेणु एटा ओल्ड बजेट न्यू बजेट से बोली हमें गोटे करी कि हमें क्रेज सेंटर चलाई परिबा सो यूनिट 9 इज अबाउट ए केस स्टडी आईसीडीएस प्रोग्राम आईसीडीएस र फुल फॉर्म के कहि परिबो व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ आईसीडीएस इंटीग्रेटेड चाइल्ड इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विस okay good so in every block there is an ICDS office the CDPO is the authority of ICDS हाँ जॉइन कले नि सर कले ओ आसिक पळे पिला नथिले बोधे नै कि अच्छा हो अपन थांतु मु कहूछ
ओके सो एट ए टाइम जो 2-3 चारियाडे प्रोग्राम चली कुआडे किए जॉइन कले न कले ओके सो a case study of ICDS we know CDPO is the authority of ICDS center of every block. ICDS beneficiaries of ICDS program. Who are the beneficiaries? किए सब बेनिफिशियरी ICDS प्रोग्राम रो टे कहि देला Who are the beneficiaries of ICDS program? जानछ जे को कि जानना अरे generally 0 to 6 years children are the beneficiaries. Pregnant and nursing mothers. These are the beneficiaries of ICDS program. ICDS program ro beneficiary इमान को दायित्व से नहीं. What is an Anganwadi? Who can say what is an Anganwadi? जते सब अंगनवाड़ी अच्छी ब्लॉक करे तार तदारख किए करे अरे अंगनवाड़ी सेंटर रो तदारख अंगनवाड़ी सुपरवाइजर अंगनवाड़ी अरे सुपरवाइजर ICDS हां अंगनवाड़ी सुपरवाइजर और मालिक भी ICDS तो ब्लॉक रो अथॉरिटी of preschool education and the caring of the pregnant mothers is ICDS hela so what is Anganwadi? Now Anganwadi is a center which is running in every village, every hamlet village also, and the Anganwadi worker and the helper they always taking care of the children belongs to the 0 years to 6 years. 0 years कहीं को आगला कहीं 1 वर्ष रु बा कहीं 0 year कहीं को आगला मते को गोटे वर्षरु कम पिला मानकर बयस को पिलाटी जन्म हे गला माने अंगनवाड़ी विल कैरी इट बिफोर birth also the child was taking care of okay Yes. okay so what are the objectives of ICDS आप टिके रही गला अंगनवाड़ी रो काम कोन अंगनवाड़ी वर्कर माने कोन करंती तम भितरु के तार अनुभूति अछि की पिल्ला को आनंती माने पिला कोड आनंती गाँ रो अंगनवाड़ी सेंटर को अंगनवाड़ी आनंदी था घर सब आनंती 3 ରୁ 6 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 6 ବର୍ଷ अरे 0 रु ଆଉ 3 वर्ष ସେ ଯୋଉ पर्यंत ଇଏ तांका घरे रहती सुना सुना कहि दोछि ଯେଉଁମାନେ सुना कहि दोछि 0 रु 3 years पर्यंत the child lives with the parents सी अंगनवाड़ी सेंटर को आसेनी so every nutrition food health checkup referral service immunization nutrition and health education supplementary nutrition everything is provided and supplied at home then after 3 years the child comes to school anganwadi center till age of attaining the age of 6 during that period the same thing supplementary nutrition is supplied regular health checkup referral service immunization nutrition and the health education is also rendering by the anganwadi center these are the important function of anganwadi center ei kam nihati kari what are the objectives of ICDS program ke koi paribo kon सब objective ଅଛି ICDS program ro ICDS program has basically 4 objectives चारिटा मुख्य लक्ष्य अछि कोन सेडा to improve the nutritional and health status of child in the age of 0 to 6 years तार मुख्य काम होला 0 to 6 years ro every child will get
we will get nutrition food and they can maintain a healthy life. Second is to lay the foundation for proper psychological, physical and social development. Tinta katha. Child will develop psychologically, child will develop socially, and child will develop physically. The very important thing is this. Third objective is to reduce the incidence of mortality, malnutrition, school dropout. से कौन रिड्यूस करिवो कमेइबो ना मोर्टालिटी रेट रहबोनी चाइल्ड मृत्यु कमिवो बैलेंस न्यूट्रिशन रहइबो माल न्यूट्रिशन जेमि पिला सफर करिवेनी स्कूल ड्रॉप आउट माने विद्यालय आसीबा बंद हबोनी पिला रेगुलर दे विल बी अटेंड द स्कूल रेगुलरली फोर्थ ऑब्जेक्टिव इज to enhance the capacity of the mother to look after the normal health and nutritional need of the child मार capacity build करिवा होची fourth objectives. Every moment they will convey the message to the mother. They will make aware of the mother, how the mother will look after the child and how the mother will be remain healthy and maintain the child's healthy child. These are the basic objectives of 4 objectives of ICDS program. A ICDS program ro eta charta la mukhya objective niyat maintain kar. Structure and expansion of the program. An ICDS program has 100 Anganwadi centers. Nihati 100 टा अंगनवाड़ी सेंटर काम करथिबो गोटे ICDS अंडर रे गोटे ब्लॉक रे 100 टा अंगनवाड़ी थिबो मिनिमम हला कारण गोटे ब्लॉक रे केतरा जीपी थांती मिनिमम 30 रु ऊर्ध्व जीपी थांती पंचायत गोटे जीपी रे निहाती 7-8 टा वार्ड थिबे यदि गोटे जीपी रे 8 टा वार्ड हेले 25 टा जीपी अछि 25 टा केते 200 अंगनवाड़ी सेंटर 200 so more than that minimum 100 anganwadi center are working in a block under the ICDS. This is the chief what structure. An anganwadi center is set up in a village or group of village whose total population is around 1000. जो गाँ रे बा दीटा तीनटा गाँ को विषय दी total population 1000 अछंती सेठी गोटे अंगन सेंटर खोलिया को बाध्य 1000 population is required to open a anganwadi center. Okay. अच्छा एटी टिके सूचना देवी ए आईसीडीएस ऑफिस रे कई के सब स्टाफ रहंती जने सीडीपीओ रहंती सीडीपीओ जे ऑफिसर जे तार हेड जे ता फुल फॉर्म कोन सी व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ सीडीपीओ चाइल्ड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट ऑफिसर वेरी गुड C is the authority of the ICDS office and program of the block. How many supervisors are working? Minimum 4 to 5 supervisors are working. One supervisor supervises minimum 20 to 25 Anganwadi centers. 20 to 25 टा देखंती हला जो ब्लॉक रे अधिक अंगनवाड़ी सेंटर रे सुपरवाइजर दे आर वर्किंग अंडर आईसीडीएस सीडीपीओ 100 अंगनवाड़ी वर्कर्स आर वर्किंग जेता अंगनवाड़ी अछि सेति वर्कर आ जने हेल्पर म रहितांती हला ए समस्त हेला आईसीडीएस ऑफिस रो वर्कर्स अच्छा आईसीडीएस प्रोग्राम ता हम राज्य रे को डिपार्टमेंट अंडर रे चली छी हैं ECC कौन ECC वो को डिपार्टमेंट अंडर रे होची ना को ECC डिपार्टमेंट को ECC गोटा डिपार्टमेंट जेमति विद्यालय गण शिक्षा विभाग स्कूल एंड मास एजुकेशन डिपार्टमेंट हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट पंचायत राज डिपार्टमेंट सरकार को डिपार्टमेंट अंडर रे चल छै हां वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट चाइल्ड डेवलपमेंट हां शॉर्टली एज पर NEP 2020 it will shifted to S&ME department hela but it is going to merge with the S&ME department. So ICDS is a program project
So CDPO and supervisors contacted village leaders and important persons, make them aware, organizing community meetings, and make conscious of the public. Selection of Anganwadi workers and helpers are the chief duty of CDPO. Training of Anganwadi worker and helper ହେଲା ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ହେଉଛି এই ପ୍ରୋଜେକ୍ଟର ସବୁ କାମ। ଟାଇମ୍ ଟୁ ଟାଇମ୍ ସର୍ଭେ କରନ୍ତି, ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ୱାର୍କର ମାନେ ମଧ୍ୟ ସେନ୍ସସ୍ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ଜନଗଣନା କରୁଛନ୍ତି। ଆଜିକାଲି ବୁଥ୍ ଲେଭେଲ୍ ଅଫିସର ହେଇକି ସଂଶୋଧନ କରୁଛନ୍ତି କ'ଣ ଭୋଟର ଲିଷ୍ଟ ହେଲା। ସୋ CDPO makes the plan program to visit the centers and coordinate among all the workers and supervisors for the implementation of the program throughout the block effectively. This is very important for the likely supervisors are also make the plan how to supervise, how to make it effective, and the ensure the smooth functioning of the Anganwadi centers. Always they wanted to getting support from the community through community meeting, mothers meeting, Mohila Mandala meeting, home visit, informal meeting at the village, during religious ceremonies, mothers involvement in Anganwadi centers in different programs and activities. So these are the different awareness activities. Budget, under budget of ICDSC program, there is salary of staff, CDPO, the office member, worker, clerk, peon of the office, supervisor, and Anganwadi worker and helper. ये समस्तों ପାଇଁ कौन दरकार salary, monthly salary, honorarium to Anganwadi workers and the helpers, honorarium to helpers, salary of secretariat and other staff, recurring expenditure प्रति मासरे जहाँ जहाँ recurring expenditure प्रति सेगुड़ाक सब देवे, non recurring expenditure ये सबुर गोटे हिसाब करी केते खर्च केते व्यय आय केते व्यय केते बैलेंस केते डेफिसिट केते एटा को बजेट तैयारी करा जाय। अंगनवाड़ी सेंटर गुडी को कहा सहित तांका प्रोग्राम को लिंकेज करत मन रख मेडिकल ऑफिसर कारण चेकअप हबो पिलांकर टाइम टू टाइम, लेडी हेल्थ विजिटर, ऑक्सिलरी नर्स मिडवाइफ, ट्रेन्ड बाथ अटेंडेंट, ए समस्त सहित से कोरिलेशन रखती अंगनवाड़ी सेंटर में, नचेत काम सब ठीक ठाक हो पारिबो नहीं। So ICDS center should be strengthened to provide ICDS program effectively. Assessment of ICDS program also be done time to time, therefore that will function effectively and smoothly throughout the country. Last unit is a case study of mobile crates for working mothers children. गोटे केस स्टडी अच्छी मोबाइल क्रेच तार ऑब्जेक्टिव थाए। मोबाइल क्रेच कौन जानिछ? अरे मोबाइल क्रेच कौन? व्हाट इज मोबाइल क्रेच? मोबाइल मेडिकल जानिछ? मोबाइल यूनिटी जाइकरी लोक ट्रीटमेंट करिवो सेमती क्रेच मोबाइल यूनिट्स आर देयर, दे विल मूव प्लेस टू प्लेस एंड टेकिंग केयर ऑफ द चिल्ड्रेन हला। एगुडा सब कम्युनिटी आउटरीच हला तांगर मुख्य काम। मोबाइल क्रेच मोबाइल क्रेच रो गोटे दिल्ली ब्रांच अछि, बॉम्बे ब्रांच अछि, तार मैनेजिंग कमिटी थाए, सब ब्रांच थाए, वर्किंग कमिटी थाए, एमन सब रहिता। मोबाइल क्रेच फॉर वर्किंग मदर्स चिल्ड्रेन पाई मोबाइल क्रेच रहिता है, तार फाइनेंस गवर्नमेंट बहन करे एवं से पिला मानकर दायित्व नबा हला मोबाइल क्रेच रो मुख्य काम। एतिक तो कथा मुख्य होची ये जो प्रैक्टिकल मैनुअल अच्छी एक्सरसाइज 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
ହେଲା ଦେଖ practical manual exercise 1 doing the exercise will guideline details of the exercise institution visit करिवो माने एगुडा को टे देखिवो when was this institution set up गोटे institution को तमे गल तार डाटा आनिबो पचारिवो को मसिया रे एटा एस्टैब्लिश सेटअप अर्थ एस्टैब्लिशमेंट प्रतिष्ठा करा जायछि what was the purpose behind the setting of the institution काहे के एटा एस्टैब्लिश करा जायछि पर्पस कोन what are the objectives पचारि के लिखिबो to what group of children does the center रे को ग्रुप रो पिला माने पढंती 3 रु 6 एटा कॉमन who is the age group of children who come here 3 रु 6 what are the working hours of the institution को समय अनुष्ठान चले is it a residential एठी पिला रही की पढंती सब दिन जेटा जदी yes no is it a voluntary organization एटा चलौची के voluntary NGO ना गवर्नमेंट सेटा देखिबो what activities are carried out medical treatment हुए vocational training education recreation other एथुर जोटा होउथिबो एटा पचारि के बुझी के टिक मारिबो सेमती क्वेश्चन नंबर 9 what are the sources of funding government some international agency a trust or donation जोटा आस्थो फंड्स मारियो ठीक how many people work in the institution के जन लोग काम करंती 5 जन की 10 जन की 15 जन what are the role and responsibility of the various people who work in the institution की किरानी काम करे के टॉयलेट सफा करे के पिला मन को दायित्व ने के खेलना फलना नहीं खेलाए पिला को के रोसई करे कार दायित्व कोन ना सब लिखो एई भली क्वेश्चन गुडा पचारी बुझी ता रिपोर्ट बनेबो सेमती एक्सरसाइज 2 मध्ये 6 एई भलिया से विषय गुडा क्वेश्चन देछि रिलेटेड आको एक्सरसाइज करी के बनेबो इंस्टीट्यूट विजिट करियो विजिट करी के गुडा जते सब अंगनवाड़ी सेंटर अछि जाई के ए सब प्रश्न पचारी ता रिपोर्ट बनेबो आर विविडली रिपोर्ट बनेया ऊपर तमर जो लास्ट ये जो कोन एटा DECE-4 रे तमे पूरा डिटेल जानिबो पढिबो हला DECE-4 रे okay so these are all about your